pagi, nggak selamat pagi, jam sekarang aku lagi ada di kapal menuju Madeira jam 10.15. Ini tadi habis breakfast, terus sekarang aku tinggal ini di lantai 11 di atas kapal. Di bawah ada pool, ada tempat yang ya inilah kehidupan kita. Ini hari kedua di Aida. Besok kita bakal ke daratan lagi, ke Madeira gitu. Besok di sana mau vlog lagi. Jadi banyak kegiatan sebenarnya di sini ya. Ada gym, ada wellnessnya gitu, buat ada shopping mall dan segala macam. Terus di sini ini cuman yang ya pokoknya sehari ini bakal di lautan lah, di atas kapal. Nanti 2 jam lagi restorannya buka lagi buat makan siang. Bahkan di sini pun juga ada Starbucks. Jadi kita check out di sana, ada apa di sana, ada Starbucks, ada macam-macam. Poolnya sih nggak ada ya, cuman ada kayak jacuzzi gitu, kecil-kecil gitu, mungkin karena dipikir juga kalau misalnya itu bahaya, bisa airnya lompat-lompat atau bagaimana. Dan tadi malam tidur nyenyak banget, dia cuman agak goyang, nggak goyang gimana ya, kayak ngambang gitu, enak banget tidurnya. Terus pagi-pagi bangun, breakfast banyak pilihan, ada 3 restoran, ada Mark restoran, ada Ish restoran, ada satu lagi tadi apa namanya, Bella Nova yang kayak Italian restoran gitu. Dan di restoran itu kita buffet free semuanya, ada minuman dari kopi, teh, sampai segala macamnya bisa ambil sendiri sepuasnya. Jadi hari kedua kali ini aku mungkin nggak banyak nge-vlog karena masih situasinya yang sama. Aku bakal banyak nge-vlog kalau lagi di darat. Besok misalnya di Madeira, aku mau coba itu di Puncal. Aku dulu pernah ke sana, jadi aku agak tahu sedikit. Nah, hari ketiga kita bakal ke Lantai, terus ke Tenerife, terus ke La Palma, balik lagi ke Gran Canaria dan terbang balik ke Jerman. Begitu. Satu lagi bintang. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off. Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you rapping about, I'm sure as hell not. So
I'm gone. You're fed up with heartbreak.